Тут столько у меня скринов. Hello, everyone. Thank you so much for joining us today. We are on ADONIS YouTube channel. And please, I know that you are getting this information also through the invitations, through the emails, but also to make sure you always get the latest updates. You could like this YouTube channel, you could join it. I think it's like a bell, and you will make sure that you get notifications always when we run those bi-weekly webinars, okay? So let's jump in, and I'm so sorry, I'm switching right now between many different screens. Today I have Marharyta Bysova. She's the head of the Embryology in ADONIS. And I'm here in United States. So my name is Maria Feekes. I'm executive director of ADONIS Fertility International. And we're supporting our US and Canadian customers. And Marharyta, where are you? Marharyta, вы где находитесь сейчас? Я нахожусь в Украине. Okay, so Marharyta is in Ukraine, specifically in Kiev. So she's there with our lab. I always love speaking with you because you're such a top professional and you have such a huge care for what you do. Actually, before we were just joining the call, Marharyta was telling me a story, and I would love for her to share that. She actually got a chance to see one of the babies that came through the program. Typically, Marharyta says that embryologists, they get the feedback about the results of the programs, but they typically not the one who sees the result as far as like really holding and being there. So, Marharyta, what happened? Что была вот эта вот история, которую вы мне рассказали, которая была такая красивая? Да, добрый вечер. Наши слушатели, я вас не вижу, но надеюсь, что вы меня слышите хорошо, и наша встреча сегодня такая онлайн будет продуктивная, возможно, расставит точки в ваших вопросах, которые у вас возникают, потому что очень редко можно поговорить с специалистами, все дорожат своим временем, и такие встречи, они, конечно, нужны, потому что много вопросов, которые люди стесняются задать или не могут задать, и прежде чем выйти в эфир, я Марии рассказала сегодня... Oh, and let me, and I'm so sorry, let me, I'm going to interrupt you so I could start translating in smaller intervals. So Marharyta was saying that she's so happy to be here with you today. She says that she realizes that often you might not have a chance to speak directly to the specialists, especially, to the team like embryologists, right? Because they're so behind the scene, and it's not easy to get one-on-one attention. So she really thinks that today's meeting could help you clarify some of your questions. And guys, absolutely, you could be typing in YouTube channel as well. But she's so excited to support you, and she really values your time. Вот и, для начала разговора, для того, чтобы у людей затеплилась надежда. Сегодня такая история. Я вся в попыхах, в работе, была занята и случайно наткнулась на пару, которая у них еще месяца не прошло, 11 числа будет месяц, родился ребенок, суррогатная мама, при помощи суррогатной мамы, родился ребенок, замечательный мальчик, малыш, и они пришли в клинику. И я случайно на них наткнулась, они не знают меня, я не знаю их, и кто-то сказал, это эмбриолог. Они были такие счастливые, и я говорю Марии, что я думала, что я расплачусь. Они мне говорят, вы мама от Бога. Я трогала этого малыша за пальчики, смотрела его ногтики, мне так было приятно. И я подумала, что мы вот делаем свою работу, мы как бы знаем, что мы приносим счастье, но вот потом результат не видим. Подумала, что нужно такие организовывать, наверное, встречи. Мы очень рады, когда нам присылают фотографии. Очень часто к Новому году малышей наряжают красивые костюмы. Translate, yeah. Yes, Marharyta was saying that she was, busy today at work, getting ready to get out of the office, so she could be with us during the webinar. And in the hallway, actually, she bumped into a family. It was a father and a grandmother holding a newborn.
And because she doesn't really know the faces of the people, but they recognize her, and they were talking to her, and they shared that she is one of the specialists from God. But the most important thing was, well, they said not specialist, they said she's mom from God, because she was one of the reasons why that child was possible. But Margarita said it just made such a huge difference, really see and hold the baby, and it's just something she hopes each of you will experience, because like again she said, embryologists typically, they are not customer facing, and so they love getting photos, they love getting all of the updates, and seeing the result of that program that they were so going for was just priceless. So thank you. Okay, so let us jump into the questions. And actually, I know we wanted to talk a lot. It was kind of questions all over the place. And guys, again, thank you so much for submitting your questions. But if you have some more, you could be sending in right now as well. Since we're already talking about the work of embryologists and the product, one question came in, and they were talking about how do you make a decision, right, about which embryo to recommend for the embryo transfer. So let's talk a little bit about that. Давайте поговорим вот как, раз уже начали говорить про продукт вашей работы, да, всегда родители спрашивают, как, на каком основании вы рекомендуете, да, какой эмбрион перенести и так далее, то есть на какие параметры вы смотрите? Есть стандартные параметры, критерии, по которым отбирается эмбрион для переноса. Если это эмбрион 5-6 суток, так называемая бластоциста, конечно, мы должны смотреть на морфологию, то есть внешний вид этого эмбриона. Должно быть определенное количество клеток. То есть бластоциста – это эмбрион, который состоит там от 120 клеток. И вот... Let me small intervals. Yeah, so she said, of course, when making decisions which embryo to recommend for the transfer, looking at the embryos at the 5 or 6 day of development, the blastocyst, and what means the blastocyst, it's an embryo of particular number of cells that is already developed. So typically it starts from about 120 cells. Конечно, отбор эмбриона и то, нравится он эмбриологу или нет, это субъективное мнение, может быть, эмбриолога. Поэтому для того, чтобы вот этот человеческий фактор изъять, несколько человек участвует в отборе эмбриона обязательно. Потому что если это эмбрион в свежем, например, цикле, то их много, да, и они разные, друг на друга похожи. Вот какой, допустим, все красивые, какой выбрать? И мы по определенным критериям, по количеству клеток, по качеству, по плотности клеток решаем, какой эмбрион переносить. So Margarita said, and typically, at least, what she likes to do with her team is, when embryologists, they're looking at the embryo, of course, yes, we talk about classification, based on morphology, it's the appearance of embryo, right? We're not looking into genetics yet, we're just looking into appearance. And it's quite subjective when it comes to the opinion of embryologists, what they see as, perfect embryo, and how do they assign the grading of the classification to that embryo and so forth. So that's why Margarita said that really one of the good practices is, one of the best practices is where the decision about the embryo, the quality of the embryo is taken not just by one embryologist, but actually team of embryologists. Okay, it's where there is a room for for sharing and proving, right, why someone thinks that that embryo is particular classification and why they like it and not. And so then as a group decision, just so much more opportunities to propose the best embryo from the again from morphology perspective.
Если это эмбрионы, которые в криоциклах, очень часто из других стран нам присылают эмбрионы, они обычно описаны по определенной классификации. Их существует несколько, но принцип один и тот же. Описывается размер бластоцисты, то есть это может быть циферка или буковка, например, там 5 – это самая большая там бластоциста, например, иногда это обозначается буковкой H, что хетчинг бластоциста, и дальше циферки, которые характеризируют количество и качество клеток, внутренней массы, из чего будет эмбриончик формироваться, и наружной клеточной массы, трофэктодермы, так называемой, из чего уже будет потом формироваться плацента. И вот эти показатели из всех эмбрионов, которые есть, они должны быть самыми высокими. And Margaret is saying, of course, many programs is when the embryos are coming maybe from other clinics, right? And this is already embryos in the cryocycle, right? They are vitrified. In this case, the information is coming and we're relying on the information coming from other clinics on how they're describing. And that's where, the worldwide classifications are being used, right? Typically, Margaret is saying that you will see like a number digit that will be before the letters. And that number, it represents the size of your embryo, right? Это диаметр, правильно? Да, размер, yes. да. Yeah. So the size of your embryo. So let's say the number 5, 3, 2, whatever it is. And then it follows by the classification of the letters. И буквы идут с А до С. С А до С, да, которая первая буква означает внутреннюю массу, то, с чего будет формироваться эмбриончик, а вторая буковка означает клетки трофэктодермы, то, с чего будет формироваться плацента. И качество и тех, и других клеток, конечно же, очень важно, потому что с трофэктодерма за счет этих клеток происходит имплантация, ну а с внутренней массы, конечно же, развитие эмбриона. And Margaret also added that those two letters and then are going. One represents the inside mass of the embryo, and the second letter typically represent the outer structure of the embryo that then will be becoming placenta. And parameters of both of those, inner and outer, are very important. That's how you have the two letters that are grading it. And then we receive information. So this is based on those visual characteristics, recommendation is being done, but then there is also genetic side, correct? Это морфология мы говорим, но также есть еще генетическая. Да, вот в криоциклах бывают эмбрионы, те, которые прошли генетическое тестирование. И, конечно, тогда в первую очередь внимание обращается на эмбрион генетически правильный по тем хромосомам, по которым он был тестирован. Это первое. То есть есть 10 эмбрионов, из них выбираются только те, которые здоровые, да? А из этих здоровых предпочитают тот, который правильный по морфологии. Yes, and of course, Margarita said that then the second piece of puzzle of the information is a genetic outlook of the embryo. It's pre-implantation genetic testing that can be done, and then you have this information. And then of course, the embryologist would be selecting type of embryo that is normal, right? That tested normal from the genetics perspective, and then has the highest parameters of morphology. That's what they're going to be looking for, and that's how they're going to be doing recommendations. One of the questions came ahead of time, and I know, like, maybe without talking into details of that particular case, but just want to get your perspective. The family was asking, is it possible? So let's say they have two different kinds of embryos. One embryo was created with the donor material, and one embryo was created with the patient's material, right? Would you recommend ever to do transfer of two embryos at the same time of different biological material? What are your thoughts about that? And again, without talking about specifics really of that case, looking into morphology and everything, but just high level. Да, то есть говорим про вот этот кейс, где два разных биоматериала могут перенос. Мы не рекомендуем
Первое, если это в циклах сурматеринства, конечно, мы, так сказать, такие миксы мы не проводим, потому что для оформления потом документации должно быть указано и для скрининга, например, должен быть указан точный возраст матери, да? Для оформления документации это тоже нужно. И вопрос в том, какой именно эмбрион дал беременность. То есть в этом получается путаница. Это то, что касается суррогатного материнства. То, что касается циклов, где вынашивает женщина собственные эмбрионы или эмбрион с донорской клеткой, там тоже могут быть нюансы во время беременности, какие-то ситуации, возможно, какие-то дополнительные генетические тесты могут потребоваться. И тут опять возникает вопрос, кому генетически принадлежит этот ребенок. То есть такие миксы, они не рекомендуются. Например, нужно дообследовать маму или... Да. Yeah, let me translate. Hold that thought. That's very important. So Margarita is saying, that question is actually not just, the medical question, is it possible, what does embryologist think about those two embryos that are coming from different biomaterial? But Margarita said that typically, when there is a mixed material, especially if we're talking about programs of surrogacy, for example, then of course, if both of them are being transferred, then there is a question, what is the genetic link, right? And there might be also some questions about some further genetic testings or some other things that needs to happen during pregnancy observation, whether it's in surrogacy or whether it's, you doing transfer, you using into your own body, IVF. So there will be many questions because, then it's hard to understand which one is what. So from the legal perspective, from the paperwork perspective, in surrogacy, and also from further medical steps, really the mixed embryo transfer is not being recommended. And when we're saying mixed, we really mean, going back to the question, biomaterial from different, from donor and then also from the parent. Да, спасибо большое. Ну, еще такой момент чисто психологический. Для того, чтобы переносить эмбрион с донорской яйцеклетки, женщина должна быть психологически готова. А если она не готова и переносит эмбрион свой, донорский, конечно же, в надежде, что беременность наступит на своем эмбрионе, это не очень правильно. Нужно закончить программу с теми эмбрионами, которые есть, эмбрионы женщины собственные, и если в случае неудачи проходить программу с донацией яйцеклеток. Так будет правильно, чтобы мысленно не возвращаться к тому. Ну, это чисто такое мое психологическое мнение. And then Margarita also, she's sharing now, it's a perspective more from an emotional awareness, I guess. She's saying that's her personal opinion. Of course, fertility specialists, could have a different opinion, but just from some of the cases that Margarita have seen, she's saying, like, especially, imagine an emotional situation where you having hopes, right? Like, of course, your genetic material would be so important to you. And so having that mix going at the same time, Margarita feels that perhaps, as a parent, it might be very hard emotionally. So perhaps it is best to give a chance to one type first and then to the second type, right? Because it's not, it's not just a mechanical medical process, but it's a very big human aspect. Thank you so much. Could we talk about, there's a lot of questions about thawing of the embryos, and specifically, I know, like, many times families would ask how soon or how close to the embryo transfer you would thaw the embryos, how does the process look like? And I know you also brought up a question about the COVID testing and other things. So how does it work? Давайте поговорим немножко про разморозку, да, и как этот процесс, потому что очень часто задают вопросы, а за сколько часов или за какое время вы это размораживаете, как принимаются решения. Я знаю, что вы еще говорили про COVID-тестирование, то есть как оно пока работает?
Ну, для того, чтобы проводить любые процедуры, конечно, женщина, которая проводится процедура, она сейчас в рамках такой ситуации в мире с ковид, она сдает тест на ковид. Он должен быть отрицательный. В рамках суррогатного материнства мы дожидаемся суррогатную маму, которая приезжает в клинике, она сдает тест, и только после отрицательного теста мы начинаем размораживание. Размораживание по времени – это не длительная процедура, она занимает всего лишь 15 минут. То есть к тому моменту, когда суррогатная мама приезжает, у нас уже подготовлены документы, мы знаем, какие эмбрионы мы будем размораживать, все выписано, заверено, и мы только ждем этот отрицательный тест. Как только нам поступает информация, что тест отрицательный, переводите, я потом буду дальше. Да? Yes. So yes, Margarita is saying that, of course, in times of COVID, there is this extra step and procedures that maybe in the past we were not, was not part of the process. But we will not do the thawing until we have the negative COVID test results. So it's mandatory before doing embryo transfer, whether it's a surrogate or whether it's you transferring into your own body, you need to receive that negative COVID test. So once it's achieved, that's when the embryo will be thawed. And the process of thawing is actually pretty rapid, so you don't need to have hours for that, right? The whole process of thawing is about 15 minutes. So by the time the surrogate is coming, all the documents and everything is ready, waiting for the COVID results, and then embryo team is working on the thawing of the embryo. Мы размораживаем эмбрион и где-то через 1,5-2 часа делаем эмбриотрансфер. Разморозился эмбрион или не разморозился, мы видим сразу же. Вот сразу же, когда мы достали последние капли среды, видно уже, что эмбрион разморозился. Но рекомендуют его подождать там час-два. Есть разные рекомендации для того, чтобы он восстановился. Но за мою практику было много разных случаев, когда женщина опаздывала, а потом опаздывала на поезд или опаздывала на самолет. Это нужно было все сделать быстро. Мы размораживали и сразу переносили. Ну, вот так вот складывались обстоятельства. И это абсолютно никак не влияло на результат. Okay. So Margarita is saying that best practice is that, yes, the embryo is being thawed, and then the embryo is I think she used the word resting, right, for about 1.5 to 2 hours. So in about 1.5 to 2 hours, the embryo transfer actually will happen. Of course, in the practice, there also could be situations where patient is running late, there was plane delayed, or there was some other conditions. So the situation also could be where you don't have those 1.5 to 2 hours, but she have not seen the difference on the results of the programs. But typically, yes, it's being planned where we're waiting for the test, then we starting the thawing of the embryo. And by the way, and in 2 hours will be the embryo transfer. Also, by the way, Margarita has added that embryologists, they see immediately whether embryo has thawed or did not thaw, right? So you never would move forward with the embryo transfer if the embryo did not thaw. So this is just absolutely not possible. Еще что-то хотим добавить по разморозке? Нет, в принципе, все. Мы обязательно, я еще хотела сказать, что мы обязательно делаем все фотографии эмбрионов после оттаивания для того, не для кого-то, а даже для себя. Когда обычно приходит положительный результат, ты порадовался и все. А когда приходит отрицательный результат, ты как бы пациента помнишь, а внешне какой эмбрион не помнишь. То есть ты видишь описание. Ты можешь, в группу у нас есть своя группа в эмбриологии, в Вайбере, мы отправляем и сразу же в поиске можем найти, какой эмбрион. Ну и потом думаешь, чего не наступила беременность. Это чаще, когда вот отрицательные результаты, тогда ты начинаешь разбирать и смотреть. Когда положительные, конечно, ты просто радуешься, отмечаешь себе, что все-таки все хорошо.
Well, Margarita also said that, of course, also part of the process is taking photos of the embryo, right? During the thawing process, because of course, if the results are positive, wonderful, everyone is happy, and everyone is moving along. But if the result of the embryo transfer is negative, that's when, fertility specialists, the embryologists, everyone would like to go back, and so they could really remember that embryo. And every single detail. So all of this documentation is being done along the way, which also reminds me, very often there is a question about, when we're bringing biomaterial from other clinics, how can you ensure, right? How can you ensure that what was sent is what you have received and that it goes consistent through the process? Давайте теперь поговорим про вот немножко биотранспорт, да? То есть очень часто задается вопрос, как вы уверены, или как пациенты могут быть уверены, что тот материал, который послали, это то, что до нас дошло, и то, что потом будет в процессе? Скажем так, что принятие эмбрионов из других клиник, других стран, это на самом деле очень ответственный момент, потому что когда это твои эмбрионы, и ты привык, как вот они на соломинках маркируются, как написано, ты знаешь, как это. Когда тебе доставляют эмбрионы, это всегда как бы неожиданно, ты не знаешь, как это будет. И вот для себя мы разработали такой алгоритм. Я знаю, что во многих клиниках курьера не пускают, в каждой эмбриологии есть такие мини-боксы, даже мини-бокс не пускают для того, чтобы курьер присутствовал при передаче материала. And let me pause you for a second. Yeah, hold this thought. Okay. So Margarita said that absolutely, yes, when it comes to the biotransport and integrity of the biomaterial, that integrity and safety is extremely important. It's such a huge responsibility, right? And especially in international transports. And Margarita specifically, in her team and how she likes to organize things, she takes it very seriously. She said, for example, she knows many clinics where, there is like when the courier comes in with your biomaterial, they just leave it in outside box, they just put it in and that's it. It's actually very different in ADONIS, so she'll share that. Обычно, необычно, а всегда мы принимаем эмбрионы в присутствии двоих эмбриологов. Обязательно куратор программы, который курирует эту программу, который поддерживал связь с пациентами или с клиники, откуда передавались эти эмбрионы. И обязательно присутствует курьер. То есть при нем происходит вскрытие дюара, драйшипера, где находятся. Многие дюары оснащены температурными датчиками. Обычно менеджеры наши, они даже снимают видеосъемку, как происходит этот процесс передачи. И в соотношении с документами мы поочередно достаем соломинки и сверяем. Сверяется все. Фамилия. Hang on. So she said the way that Margarita likes to do it at ADONIS, the practice that we have is where actually we have two embryologists accepting at all times. When your biomaterial arrives, two embryologists will be accepting it. Plus, we require that your coordinator, medical coordinator, is present, and the courier must be present as well. So DUR is being opened in front of all of these people, and that's when the process of validation and verification is happening. Обязательно просматривается фамилия, в сопровождающих документах пишется тоже фамилия, время, дата, когда эти эмбрионы были сделаны. То же самое дублируется на соломинках, на носителях, где хранятся эмбрионы. Каждая соломинка поштучно достается и сверяется. Это такой достаточно трудоемкий процесс, потому что это все делается в жидком азоте, его температура минус 190
96 градусов, и мы с пинцетами просматриваем, потому что на воздухе это держать нельзя. И быстро, почему вдвоем? Потому что один достает, второй смотрит, ты за ним опять проверяешь. То есть, такой достаточно сложный момент, но наличие нескольких человек, которые присутствуют в этом, не дают возможность сделать какую-то ошибку. Yeah, so Margarita said that then verification process is where, yes, one person is pulling it out, and remember that it's all in liquid nitrogen. You cannot hold those things, for a long time. So it's just really a moment that one is pulling out, the other one is checking the information. Another person is writing this information down and verifying that. And then later on, it's all being compared to the paperwork that comes with the biotransport. So once again, you have so many eyes and so many attention points to your material and verifying everything, guys. So, the coordination that we do on when we, for our US and Canadian customers, we're doing full coordination of the biotransport, that we're getting every single detail, like every straw, we're verifying through the paperwork, through your clinic, the last names, the digits, everything that is there to do with your embryo. And, it must be, the form must have absolute matching with what's on a straw. So then when it's being unpacked and also recorded for you in a video, you see all of these documents as well. And then once you accept it, then throughout the process, it continues with that coding of each straw, correct? И тогда, когда уже после того, как они приняли, в нашем процессе оно идет с тем же кодом, то есть оно никогда не меняется, правильно? Нет, конечно, не меняется. Они так идут, пациенты, под именем. Когда курьер уходит, и уходят менеджеры, эти эмбрионы или криоконсервированный эякулят забирается в лабораторию, где детально в журналы у нас есть по нашему по приказу Минздрава должны вестись определенные журналы. И в этот журнал для эмбрионов один журнал, для яйцеклеток другой журнал, для эякулята третий журнал, где записывается такой-то пациент, описывается каждая соломинка, какая там маркировка, какой эмбрион, что написано, кто принимал. Okay. И погружается в криобанк только после этого. So then the next is also internal documentation by the Ministry of Health of the Ukraine. There is a requirements for the journal entries for every single biomaterial carrier, right? Whether it's a straw or a vial or whatever it is, every single one of them needs to be recorded in a journal. And you have separate journal for the type of the biomaterial, for the oocytes, for the semen, for the embryos. All of that is being put in detail, including who has accepted, who signed up, once again, checking all of the marking and have it all entered. So it's quite a tedious procedure. And only after that, once all of the recording has been done, that's when when the biomaterial goes into cryobank. Okay. All right. Well, thank you so much for helping us understand that, because I know always the questions are being asked about it. Could we talk a little bit about another question that comes? So let's say patients are maybe they're going to do the donor programs at ADONIS, but they don't want to travel, and they're doing the semen collection at another clinic, right? And then we're transporting semen. The question often comes, does it need to be any extra cleaning or any extra procedures to be done with the sperm? So could you share that with us? It's just because this question comes a lot. Да, то есть когда посылают сперму, очень часто спрашивают, нужно ли какие-то дополнительные манипуляции? Манипуляции, да, я поняла, да, вопрос.
Обычно то, что присылают, этого достаточно. То есть материал специально обработан для криоконсервации, и нам дальше с ним делать уже нечего, да, то есть только погрузить на хранение в криобанк. Но бывают нюансы, после оттаивания показатели не такие, как до заморозки. Поэтому или иногда вот показатели спермограммы, которые в сопроводительных документах подано, они бывают ну, такие спорные, или вот что-то для нас непонятно. Тогда мы связываемся с координаторами и просим, чтобы пациенты, когда они в случае будут здесь, чтобы обязательно сдал мужчина спермограмму у нас, для того, чтобы для себя ну, определить определенные моменты. Это очень важно для того, чтобы, ну, там, например, знать, какое количество яйцеклеток оплодотворять. Кому-то, допустим, достаточно 15, да, для программы, а кому-то очень плохие показатели спермы, возможно, нужно взять больше. Ну, это вот такие вот моменты. So Margarita says, and thank you so much. She says that typically when the semen is being collected, each clinic, you know, in other countries, they already have their processes on how they need to process it before cryopreservation. And so when the semen already comes to us, so it's really nothing special, she says, as far as our requirements. It's whatever protocols and procedures are at your clinic, that's already sufficient. So typically the material comes and we don't need to do any additional manipulations. But what's important to understand is that sometimes when semen is coming, that the sperm analysis that it's coming along with the biotransport biomaterial, once it has been thawed, then the quality or the quantity or, you know, something about, you know, the sperm analysis is not quite matching what actually was sent. So she says, you know, this could be happening quite a lot, okay? I'm sorry. And it's very important. And we pay a lot of attention to that because depending on what's happening with the sperm, that's when they're making a decision literally on the fly. Then, you know, maybe how many oocytes that needs to be thought as well, or, you know, what the process could be. You know, for some with the perfect characteristic, you know, maybe you just need to have 8, 15 or whatever the number is, right? Oocytes, and others you might need to have even 20 just to really give that patient every single opportunity. Okay, so that's what our team is looking for. Okay, next question. Actually, I want to look more because there are so many questions about, you know, what is the future of the embryology at ADONIS specifically. And I know that's something like, and you're already smiling because it's just such a beautiful topic for you. You're growing significantly, and I think there is something, there is a new hospital that's going to be opening, right? So could you tell us a little bit more about this hospital and specifically about what it means for embryology? Давайте теперь поговорим немножко о будущем, да, потому что вот этот новый госпиталь, который будет открываться, и новые, ну, большие изменения для эмбриологии. Да, поделитесь с нами. Да, это такая приятная тема для, ну, я думаю, для руководителей клиники, для докторов, потому что всегда что-то новое, это такой как бы бросок в будущее. Ну и жизнь не стоит на месте, ничего не бывает вечного, так как хочется новое платье, например, там, да, или новую машину, также нам, людям, которые работают в клинике, конечно же, нам время от времени хочется что-нибудь новое. Let me just pass. Yeah, so Margarita said, and you could see that she's smiling and beaming with pride and joy because she's saying, absolutely. You know, nothing is static in life, and we all you know, have a goal of expanding and having the best and the greatest, right? You know, just like you might want to have another car or, you know, another wardrobe or whatever the case is. So for embryologists, it's the same. They're always looking for the best and new developments in the embryo world.
Конечно же, открытие нового учреждения – это как бы подтверждение качества нашей работы тоже. Если открывается что-то новое, значит, к нам едут люди, они обращаются за помощью, нам удается им помогать. И это порождает то, что нужно новое помещение, больше, для того, чтобы никому не отказывать, для того, чтобы все люди чувствовали себя нужными. Нас, докторов, это очень как бы греет душу. И вы переведете? Yes. So Margarita said that anytime when there is a new facility opening, it's a really big deal. It means so much for the medical personnel. It means, well, of course, also for all sides of business, for every member specifically. But Margarita said, but as the doctors, as the medical people, for them to know that something is growing and the new facilities are opening, first of all, it's a huge boost of it just speaks volumes to the work that they do. It means that more and more people trusting what they do, that the work that they do makes a difference, and that the reason it's expanding is because more families can be supported. So it just means so much to everyone on a team. Ну и вот ближе к лаборатории это будет большое здание с целым этажом. Почему я радуюсь? Это не потому, что здесь у нас маленькое здание или что-то не так, а просто проходит время и появляется все более новое, современное, лучшее. И всегда хочется идти в ногу с модой, со временем. Потому мы так радуемся. Это будет большое... Yeah. And so Margaret is saying, yes, it will be a very large hospital and there will be a whole floor dedicated to embryology. And she says, she's like, well, don't take me wrong. Margaret said that it's not that facilities that we have right now are small or anything, but she said, we being such a medical geeks, I guess, the word could be, we always want to have the latest and greatest equipment, the latest facilities. And so sometimes the best way of accomplishing that is just opening the new, right, rather than trying to add more to the same facilities. Эмбриолаборатория будет почти в 2 раза больше, чем есть у нас, что нам дает возможность, конечно же, большее количество персонала, большее количество рабочих мест, приобретение более новых современных инкубаторов. Вот мы планируем один из таких ближайших покупок, это такой инкубатор, который записывает видео, как делится эмбриончик, то есть как с каким-то там временным промежутком. Обязательно мы даже уже приготовили для него местечко, распланировали с инженером, где он будет стоять, где он будет подключаться, для него должно быть системное обеспечение, будет большой криобанк, громадный криобанк для того, чтобы мы могли принимать потоки пациентов. Конечно, будет больше возможностей разместить пациентов, больше палат, больше кроватей, и такие разные нюансы для нас, для докторов, для медперсонала, для нашего удобства. Да. Margarita said, of course, so the size of that new embryo lab will probably over than double than what it is right now. And there will be a lot of the latest equipment that she's super excited about in top of the line and latest incubators, including set of the incubators that can do all of the taking the snapshots during the development of the embryo. So there will be all of that included as well. There will be huge, she said, she literally used the word enormous, cryobank, and that facility as well. And of course, it will just mean it's not just a growth of the equipment, but it's also the embryo team is expected to grow significantly, and other doctors as well. For the patients, there will be more
more beds, more operation rooms, more, there's just so many more convenience items as well, that it just makes it super nice. And we're definitely anticipating that with a huge excitement. When approximately it's going to open? Когда это примерно будет? Я надеюсь, что это будет май месяц, когда расцвет весны. И мы с удовольствием будем открывать и радоваться, и пить шампанское за наши успехи и за успехи наших пациентов. Marharyta said that she's hoping, right now in plans, it's about May. So she said it's going to be a perfect timing when there is this new hospital is opening. And of course, the whole Kiev is going to be blooming. The spring is happening. And so it's going to be a big celebration to the new beginnings for many patients and celebration of the accomplishments that already has been there. Well, this is huge. I'm so excited. I know many families, they have questions about what is the vision for the future, what is happening with Ukraine. And just as we said before, like, to me, the investment that ADONIS is doing on the ground into the growth, into, the buildings, into, setting the latest and greatest equipment and so many different things, that really speaks to the commitment we have, right? And to the vision that we have for the future. And it's definitely positive and very optimistic. So, all right. Actually, let me come back. Because a lot of times when we talk about embryo side, we talk about ladies, right? We're talking about egg retrieval and we're talking about, IVF and so forth. I don't want to overlook our man. So I know there is some special convenience that will be done for the collection rooms for the men as well, correct? So, что там также ожидается еще больше для мужчин также? Да, для комнаты для мужчин будет больше, для того, чтобы, это такой очень интимный момент, и забор анализов, будь то даже анализ крови, да, или анализ мочи, всегда вызывает дискомфорт. А это более такой интимный вопрос, поэтому будет больше комнат для мужчин, для того, чтобы, возможно, они друг с другом не пересекались, чтобы не создавались очереди, когда ждут друг друга. Они будут в более таких уединенных местах, где не будет ничего прослушиваться. То есть так более серьезно к разработке с инженером мы подошли для удобства пациента, для мужчин. Yes, so Marharyta said that she actually spent a lot of time specifically with the engineers and the interior designers of the project to develop something very comfortable and convenient for the man. Because she said, imagine any type of analysis, whether it's a draw blood, any type of lab work, right? Or urine test or whatever it is. It's quite a private matter. But then when it comes to semen collection, it's even more private, and that intimacy that perhaps needs to be in the facilities, that's something that she was really looking for, to make sure that the rooms are large and convenient. A lot of thoughts was put into, design of each room, but also how you get to the room, to make sure that people don't even kind of see each other or bump into each other. So the whole process, you really feel very private and just as comfortable making this process as possible. Well, that's really exciting. Thank you so much. Now, as far as in the new facilities, I know right now we have cytogenetics and huge labs at the current facility. Are we expecting that to also be with the new? Are we moving some more labs into this new place? Is there an idea of maybe doing own PGT testing, or what are your thoughts? Я говорю, что я знаю, что сейчас у нас есть генетическая лаборатория и вообще очень большая лаборатория. Видим ли мы, что в новом здании тоже будут какие-то эти возможности? Думаем ли мы, что мы начнем делать свое тестирование, например, pre-implantation testing, или что мы думаем? Относительно цитогенетической лаборатории, я думаю, она будет. А относительно тестирования НЖС,
этапа полногеномного тестирования эмбриона. Просто сейчас все чаще и чаще возникает вопрос, что такие вот полнообъемные диагностики должны делать специализированные лаборатории, то есть отдельная генетическая лаборатория. Во-первых, специалисты, которые работают в генетике, их не так вообще много для того, чтобы, в принципе, каждая клиника может себе открыть генетическую лабораторию для PGT, да, диагностики. Но вопрос в специалистах. И вот в Киеве есть несколько лабораторий огромных, которые занимаются вот генетическим тестированием. Там собраны самые лучшие специалисты. И сейчас все чаще и чаще поднимается вопрос, что лучше отправлять такие специализированные лаборатории. Это финансово выгоднее и чисто технически более правильно. Вот мы сотрудничаем с такой лабораторией. Я знаю, что многие клиники, ну, не знаю, наверное, 70%, может быть, 80% в Украине отправляют туда на генетическое тестирование. Okay, thank you. So yeah, Margarita is saying that, of course, the cytogenetic lab and other lab facilities will continue with ADONIS and will be added to the new hospital as well. But she's not expecting that testing like NGS, PGT24 will be part of something that we're doing in-house. She says it's because, first of all, there is really very specific genetic specialists that are needed, to perform such testing. And there are some phenomenal third-party facilities that are now in Ukraine, including in Kiev, that are just phenomenal, that have the top specialists of the country. That's what they do. That's what they specialize in. And so she expects that it's going to continue that route, that we're going to be outsourcing this portion of the testing. Okay. And I know that's also something like I know in America, it's exactly the same way, that typically this type of testing is not being done inside of the clinic, but it's being sent to specialized labs. So thank you. All right. Okay. Any other questions? And I'm scrolling through YouTube right now as well. Anything that maybe we have not answered, or maybe Margarita, you would like to share? Что-то, может быть, я вас не спросила, или что-то мы хотим еще преподнести. Я посмотрела, если какие-то вопросы еще есть. Ну, может быть, вот по каким-то вопросам, которые беспокоят, я смогу поотвечать. Ну, давайте, я думаю, что давайте закончим на чем, потому что у вас уже вечер. Давайте закончим, может быть, на вот вообще, какая-то ваша мечта, да, для каждого пациента и, для будущей Украины, потому что, конечно, много вопросов. Let me translate that. So I'm asking Margarita to maybe just share her dream as the closing for this meeting, just a dream for every patient, and and her vision for Ukraine as well. Конечно же, и для Украины, и для наших пациентов я желаю терпения, потому что это очень важно, и благодаря терпению перетираются многие камни, и проходятся многие длительные пути. Я хочу, чтобы в Украине все было хорошо, это залог нашего успеха, нашей жизни, конечно же, нашего общения с нашими пациентами из других стран. Я надеюсь, и мы все верим в то, что ничего такого страшного не произойдет, и мы также будем работать, и с мая месяца, возможно, у нас будет такой семинар уже с новой лабораторией, может быть, можно будет сделать, как это называется, рум-тур, посмотреть. Пациентам, тем, у кого не получается, не отчаивайтесь. Вода камень точит, есть такая пословица. Нужно обязательно делать, стремиться и верить, не сдаваться. Мы, в свою очередь, будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы, я скажу так, ваши успехи – это наши успехи, это то, что приносит нам удовольствие, и то, что
доказывает тоже нам, что мы не зря учились, что мы не зря тратим свое время, потому что мы очень много времени проводим на работе, и ваши положительные тесты, положительные результаты, ваши счастливые лица, ваши детеныши, фотографии, которые вы присылаете нам на праздник, нам к праздникам, чтобы нас тоже порадовать, это очень и очень важно для нас. Thank you so much. Well, Marharyta says that, she's just, the dream for you is, first of all, that you have patience, and that also you have the big trust and belief in what is possible for you. Because she says that they're going to put everything, all of that wisdom and all of the knowledge and all of the study that they have done in order to help you achieve your dream. And of course, well, hopefully, she said next time that we are talking to you in May, we're going to be talking from that new hospital, and we could do the tour for you, and we could welcome you here. But yeah, so don't give up, just continue going, and anything possible from our end, we will be able to do. So thank you so much. Thank you, Marharyta. Always such a pleasure to speak with you. Спасибо огромное. Yes, and guys, so continue subscribing. So next time when there is a new webinar or new update on YouTube channel, you have notification immediately.